So we have a round table for this next part of the morning. Geopolitical challenges of the maritime routes. This round table has three persons. It is presented to you by Gilles Michaeli, who will be our moderator. Gilles is director of publication for the review, the magazine Conflicts. He is from the University of Tel Aviv, and he is also a PhD in history at the École des Hautes Études en Sciences Sociales. He is also a Marine officer from the Israeli Navy, and he works on as a writer and journalist. And good morning, ladies and gentlemen. The director of the school mentioned earlier the origins of this place. I would like to remind you that these origins are intimately related in geopolitics. The maritime interests of France were turned towards the south. The main port was Marseille. Mediterranean was the source of riches. The powers were Venice and others. Then came the Ottomans. Things changed. And if Louis XIV looked towards the Atlantic, and it's because there was the New World, we had other routes that were developing, other sources of riches, and it became a Spanish, then British lake, and France wanted to have a word to say in this domain. And so the very origins of this school are related to a geostrategic change that's very important between the 16th and 17th century. And so we are very well placed here to consider geopolitical considerations. I would like to also add that for the practitioners, the young ones, we need to understand that it is the additional dimension. First, we demand that you master the medium, the sea, nature, in order to survive and to get from point A to point B, and if possible, during the imparted time. Through maritime spaces, it's difficult. There are many things that work against you, and it is the basis of the work. But then you also have to lead men, operate machines, and you also have to deal with the economic world. All these travels from point A to point B aren't done for leisure, even though it is a cruise ship. Donc on a ces dimensions-là. Et enfin, on a les autres usagers. Il faut essayer d'éviter de les those déranger. elements, but we also Si have possible, to de ne consider pas the other les users, heurter, les leur faire peur. Donc ça, ce sont des éléments de base de la profession. À quoi bump into them and not make them afraid. C'est le cœur de nos discussions aujourd'hui. And so notre dimension, c'est des personnes qui vont essayer, une fois que vous avez maîtrisé tout cela, de vous déranger. Mastered all these elements, de devenir nuisible à vous, aux entreprises pour lesquelles vous allez travailler. Et donc c'est exactement à cela qu'on va consacrer notre table ronde qui sera ronde par métaphore. So it is not quite a round table, but we will have three people intervening here today. The first one will be Pascal Dubois, who is the head of Sésame, a maritime insurer. He will. Every speaker will have 2 little moments to speak. He will start, like others, to talk a little bit about his own background, to understand where he's coming from. Then also the institution that he directs, what it does, and then do a little assessment of the situation so that we can go into the subject more deeply and understand
what is at dans stake, les semaines, les mois et les what is années expected à of you, venir. Donc and consider Pascal future Dubois d'abord. routes. Ensuite, That will be Pascal deuxième Dubois. Then intervenant our second est capitaine person will frégate be Thomas Commander Scalabre, Thomas Calabre, qui est à la tête who de is the MICA, new qui veut commander for dire the MICA Center, en français du Moyen Âge, Maritime Cooperation Maritime and Cooperation Awareness and Center. Awareness Center. C'est déjà un énorme signe de bonne volonté It's already a euh, great de sign l'appeler of comme ça, goodwill to call it that way. et qui a une longue expérience à la He fois has a great sous la experience surface, mais aussi avec le fusil on marin, surface, donc but près de la also surface, um, et qui est aussi, et ça c'est with très the important Navy. pour nous aujourd'hui, qui est aussi, euh, qui a aussi la responsabilité He is also responsible de coopération pardon, navale for the naval volontaire. voluntary Et rappelons que cooperation. dans le dictionnaire, la différence And entre let obligatoire us remember that et volontaire, c'est between obligatoire si on n'a pas les droits, effectivement. compulsory Et means you volontaire, si can't say on no, a les droits and également, mais voluntary il vaut means you mieux can que say oui. no, but it is better to say yes. Voilà. Donc, et puis, à la fin, on aura un praticien, And then at the end, Pierre we'll have Blanchard, a qui est practitioner, un Pierre capitaine de navire, Blanchard, who is et qui a dirige captain, a tanker le captain, AFCAN, donc and he l'association directs the des Afghan navires. Et Association puis of moi, Ship j'ai Captains. rencontré pas personnellement pour la And I première have fois parce qu'il a beaucoup intervenu dans le Covid pour He parler des conditions spoke de many vie times during des COVID to équipages talk et de la about navigation en the général life conditions dans of le people Covid. at Donc, sea during the commençons par pandemic. So let Pascal us Dubois. start with Pascal Dubois. Merci beaucoup pour cette introduction. Thank you for this Tout d'abord introduction. aussi, First of all, merci à thank you to Magina Gersande et François Lambert and François Lambert d'avoir for accueilli et welcoming intégré un assureur and maritime et transport integrated insurance into this dans ce colloque. C'est assez rare this que les conference. It is assureurs, quite rare malheureusement, les assureurs for maritimes et transport insurers soient invités. to be Je crois que la invited. parole I était think the assez peu entendue puisqu'ils ne word communiquaient pas hasn't beaucoup. isn't C'est de moins en moins often le cas. Je vais essayer heard, de vous expliquer pourquoi et but quelle est finalement la we are place being des heard assureurs more and maritimes et more, transport and dans we want to le see what commerce is the mondial role of et ses enjeux insurance in géostratégiques. Alors, world trade and on va its commencer, j'espère ne pas trop strategic vous ennuyer avec stakes. ce que c'est que So le we'll CISA. Mais alors, start me présenter. by, Donc, j'ai I'd like to 30 ans introduce d'expérience en myself. So assurance I maritime have transport. J'ai été 30 patron de years of différentes banques, experience différentes compagnies in comme maritime Maritime, insurance. I have headed various MMA, companies. Covea, et puis j'ai créé la branche chez Swiss Re, donc aussi avec un aspect réassurance. Donc, je connais très peu de choses, mais je connais l'assurance I know a maritime few things, but I de do manière know simple. Et maritime and avec transport une vision insurance marché, very puisque quite j'ai deeply. travaillé, je représentais le marché français, j'ai été And I président du comité maritime represented the transporté French par 2 market fois, membre de la commission maritime et transport de France Assureur pendant 20 ans, et invité permanent en ce moment. Et je représente le marché français auprès des assureurs maritimes et transports mondiaux, l'International Union of Marine within the Insurance. International Je suis Union président of du Marine comité Insurance, Loss Prevention. and Voilà. I Et ça me head donne the une loss vision prevention pas committee. uniquement franco-française, So I don't mais just have a internationale. Et quand on Franco-French parle d'assurance vision, maritime I et have an transport, par assurance international altruisme, c'est une activité internationale. outlook. On permet le fait que le commerce mondial se déroule tel qu'il Insurers est aujourd'hui. Alors, allow je vais commencer trade par to happen as it does une today. présentation rapide. So I'd like to go Vous through montrer a small, rapidement de ce que c'est que le quick CISA. Alors, le presentation of CISA, what the c'est une CISAM très très is. vieille maison. It is a On very peut faire old remonter ses house. We origines can go back à la création de la chambre to d'assurance et de the conservateur de creation of the France Chamber en of Insurance and 1680. Bottomry in On peut même remonter en 1681. 1668. We can À even peu go près, back on to parlait avec 1668, les ordonnances Colbert. and Bon, we can alors, ce talk about comité the s'est structuré au fil des Colbert années, ordinances. So it notamment en was structured 1836 throughout the pour years in former la réunion des 1836 assureurs to maritimes form de Paris, the qui fut nommé après le Committee comité of des assureurs Maritime maritimes de Paris. Insurance Je ne rentre pas Insurers dans le of détail de Paris. l'histoire. I won't go Le into all CISA the tel qu'il est detail. aujourd'hui The résulte CISAM d'une as it is today is restructuration the en result of 1988. restructuring On est in passé, vous voyez, en 1988. 2004, In si vous ne 2004, pouvez pas parler au prochain slide. Voilà, pardon, je reviens. 2004, il y avait 79 2004 we compagnies. had Et aujourd'hui, on 79 en représente que insurance 23. Alors, companies, c'est pas and que le today marché s'est we réduit, c'est only que le have marché s'est concentré. 23. It's not that we have reduced, it's just that the market has concentrated itself. Alors,
On peut regarder les membres So principaux. Le we can Sésame est look un at the GIE main de la question members. de faire de The l'argent. C'est un CESAM mouvement is an d'intérêt economic économique qui interest représente les group intérêts that des represents the 23 interests of the assurances maritimes et transport les 23 plus member importants en companies, France. the most Alors, c'est important intéressant de insurance regarder les noms, parce companies in qu'évidemment, vous France. avez les So it's principaux interesting assureurs to look at the names, of qui course, because the figurent. main insurers are Helvetia, there. qui est juste à côté, premier Helvetia, assureur maritime et transport who en is France, next door, AXA, Allianz, Generali, AXA, Generali, MMA, MMA. enfin, vous voyez, ou des Chubb. Mais quand on parle, alors, première idée, quand vous parlez du marché français, But when you talk about the vous French parlez market, des compagnies qui font de l'assurance maritime et transport en France. we Et la talk about majorité des acteurs transport ne in sont pas France, français. but most actors Alors, are not dans French. certains cas, et on va parler de risque de guerre évidemment, So we're going to talk about risks d'un at war, aspect of course. géostratégique, From a il se geostrategic peut point of qu'entre view, certains membres, it il is y ait des possible that appréciations différentes. between Donc, c'est un members organisme there de are marché different qui a des missions appreciations. bien déterminées, je vais vous So we présenter, have very determined mais qui est un assignments. organisme, But j'allais dire, de our type organism politique. has a C'est-à-dire qu'il political il nature. regroupe, il représente It l'ensemble des intérêts represents de ces the compagnies interests exerçant sur le marché of français. On these parle ici companies that que work on the que de French compagnies market. d'assurance. We're Ce que les only Anglais talking appellent here carriers, ceux about qui portent le risque, ceux qui paient insurance la companies, that what the English call Alors, carriers. c'est une toute petite maison aujourd'hui. Il y a It's a very collaborateurs, small voilà, house très today. We collaborateurs, have mais qui 13 représentent people des intérêts working extrêmement together. importants. Si vous prenez les capitalisations And you can see des différentes the compagnies que je vous chart. ai montré, c'est évidemment, on parle en centaines de milliards. Alors, avec But des expositions financially, we're qui sont talking très about importantes. hundreds Ces of 23 membres billions. aujourd'hui sur le marché These français, pour vous 23 donner une petite members idée, je ne vais pas vous dire today les chiffres, on the French mais market, ces you have 23 to have compagnies représentent à peu these près 1,1 milliard 23 de primes. companies 1,1 represent milliard de premiums primes of d'assurance maritime about transport. a billion C'est à peu in près terms of équivalent à 95% des prix du marché premiums. français. That's about 95% of premiums on the French Ne pas market. oublier, c'est un truisme, de dire que les So compagnies let us not d'assurance forget maritime either transport, that les these branches companies, transport, participent d'un business. Le business, c'est le business du risque. our Du business risque de ce is qui bouge, risk, du transport, quel que of soit le mode de risk transport. of what Et la moves, finalité, transport, c'est bien de and faire the de l'argent. finality is of On course est to make dans money. le business pur. We are in Et pure dans ce business, cadre-là, on peut and in replacer that tout ça framework, dans un environnement we géostratégique. can go back Quand on to parle des tarifs a avec, geostrategic les framework États-Unis, when we même si talk la about Chine a tariffs bien le with droit de douane, China or the tout United ce qui est un States. frein au commerce Everything that is a est un hindrance frein to à trade l'activité des assureurs maritimes is a transport. hindrance, of course, to insurance activities. The Possiblement more it's potentiellement, vous fluid, pouvez faire de l'argent and the et donc more you assurer can make money, marché and transport. therefore insurance ensure On va y revenir. um, Alors, trade. si on peut, ouais, on peut continuer. La vision, alors, je parlais ici de. J'ai repris l'indicateur clé des compagnies d'assurance, c'est le ratio combiné. C'est-à-dire, une fois que vous avez So payé vos charges, a key indicator is the combined ratio. c'est ce qui vous reste. Once Vous dépassez everything 100, has vous êtes been déficitaire. Quand paid vous êtes out, en dessous, vous êtes, you look at excédentaire. what's left. Voilà. Alors, on peut passer aujourd'hui cette vision d'un sésame qui Today, représente, c'est le cas, que des compagnies d'assurance qui exercent l'activité d'assurance maritime et transport est à notre sens, je parle bien là au niveau du marché, dépassé. so the vision of looking just at insurance companies, this vision is now obsolete. You can't just represent one part of the market. What we're trying to do today is to talk about ecosystems, and we want to include brokers, maritime lawyers, experts, the Navy, the schools, the IUMI, the whole ecosystem. So we are looking at Pascal Aucer's vision earlier, the world we used to live in, where the insurers made the market. We think that's obsolete. So we don't think if we don't think in global terms, we're not going to succeed, and we won't make good business. So that's fundamental, and that's what we're working on. That's why we have contacts with the MICA Center, which would never happen before. These discussions that we have with the MICA that have been formalized, that we started 4 years ago. It didn't exist before. So insurers today are opening up, and rightly so.
So the main missions. La première mission, c'est First de mission gérer un réseau de commissaires is d'avaries to manage ou a experts dans le network monde entier. Vous avez à peu près of 400 postes de commissaires experts. d'avaries et d'experts dans le monde entier. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois qu'il y a un sinistre ou des intérêts français, So every time there's a sinister that's l'intérêt related to the French assuré market, par Alliance sur le marché français, c'est un intérêt français. Il faut bien qu'il y ait des représentants qui puissent, en cas de sinistre, there has to be supporter, representatives who can come and prendre en compte help. ces intérêts français. Donc, In case on a à there's peu près 400 postes a dans le monde sinister, entier. we have about Et, 400 posts in the et whole nous world, commençons des collaborations and we avec les have principaux and are réseaux starting mondiaux que sont les collaborations Lloyd's with the agencies. MAID Quand on parle de networks, France which Maritime are Transport, on parle du marché the dont on Lloyd's porte le agencies. marché international par The exemple. London Et là, market il y a is IMU, qui est le the marché américain, qui est international important, market, c'est les trois and the réseaux d'experts AIMU, mondiaux les which is plus a bit importants less sont les important than Lloyd's, the Sésame. dans un ordre But décroissant, the le main Sésame et ones are ça, the c'est Lloyd's, us, the la Sésame, première and the mission. Donc, AIMU. c'est So gérer, that's the on peut regarder first la mission, carte, is to c'est manage gérer mondialement avec, a oui, c'est transmarqué juste après. on a global scale, Alors, on vous a voyez une world forte scale. implantation finalement So you see on the européenne et screen africaine. a Ça, c'est votre very histoire. strong presence in Un petit Europe peu moins and en in Asie, et Africa. encore That's un petit peu related moins to our history. en Amérique du Sud. A bit less Pas rentrer dans in les détails, mais Asia and ça even s'explique less in aussi, Southern je dirais, America. historiquement, mais aussi That's par ce qu'on appelle explained les obligations d'assurance through locale qui font que, notamment avec history, l'Amérique but du Sud, on ne fait also pas de business en because direct. the way we Par les work entités with locales. the Et à ce South moment-là, America, we les don't portes do d'entrée, en tout cas pour le direct marché work. français, It's sont moins always évidentes. mediated. La deuxième mission, The je vais aller très vite, second c'est mission un outil de gestion qui is est mis à la disponibilité du marché français pour gérer tous les flux de it's a coassurance. tool Alors, to manage all the quand vous avez co-insurance très flows. pragmatique pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. So let's Quand vous avez understand un what we're talking porte-conteneur de about. 24 When 000 you box have a container et ship que with vous avez, 24,000 on va boxes, prendre une estimation à $200 containers, 000, and le estimated at $200,000 for one container. Mais prenons 200 000 sur Let's 24 say 000, 200,000 Vous êtes for un engagement 24,000 de boxes. 4 milliards So we're de talking about 4,8 4.8 billion for one ship. L'asset le plus important, c'est pas le navire. So the main asset isn't the actual ship. The asset is what's on board, 4.8 billion. So which insurer will take this risk? Nobody. Historiquement, So et par essence, historically, partagé. C'est ce qu'on appelle la coassurance. and Donc by ça, essence, c'est un des this fondamentaux risk is du shared. marché That's de the l'assurance maritime. co-insurance. Il est That's the partagé. nature of Alors, il est maritime partagé entre les insurance. assureurs, It's et shared derrière, il est between repartagé insurers, and then derrière behind that, avec it des is shared again with co-réassureurs. co-reinsurers. It's a very diluted market, Et en même very temps, j'allais dire atomized concentré, parce que market, toutes les compagnies and at d'assurance the et same time, d'investissement it's sont very pas concentrated. Alors, on parle de petit flux, qui est donc un système de gestion de marché qui permet de gérer So des we're flux en talking toutes about devises, a mode market de that transport, where we monde can entier, manage quelle que soit la flows with marchandise. all currencies, all Mais ça types révèle of un état de goods, marché. C'est un marché de but it coassurance. is C'est un a marché en France qui est co-insurance intermédiaire. Aucune market. affaire ne se fait en direct. There's Passez no, par des it's intermédiaires, boutiques ou intermediation. agences There's fiscales. nothing done directly. There's Et also dans always cette brokers. intermédiation, on a une spécificité en France qui est une And in intermédiation France, we have a spécialisée, specificity c'est-à-dire that's avec it's a des cabinets specialized qui font que ça, et intermediation qui ont des with délégations qui sont accordées offices that par do les just compagnies. that. They C'est-à-dire have a pour gérer les delegation sinistres, for that to manage sinisters, gérer l'administration to de manage ces contrats, administration of these et contracts. vous avez même des agents souscripteurs, And you even vous avez have des mandataires d'assurance, compagnies d'assurance, qui sont les companies agents souscripteurs qui peuvent même engager les compagnies en who termes can de souscription. commit Donc, marché de companies coassurance, for intermédiaire, spécialisé, underwriting. et vous avez une spécificité vraiment particulière à So la there's France, something very c'est que nous specific avons to un marché France qui is délivre that des we have a garanties de risque de market guerre that delivers étendues. Ça, war c'est extended war risk. comment le qualifier, c'est une spécificité And that is absolument really something very extraordinaire. specific. It's an D'ailleurs, nous extraordinary couvrons ce que les Anglais appellent specificity. le war on land. It's La what garantie the English de guerre à call terre the est une war exclusion on absolue land. de tous les contrats de réassurance, de toutes les compagnies. 2 minutes. Donc, je vais aller plus vite. On reviendra sur ce risque de guerre, ses spécificités et comment on la gère. Alors, si on va plus loin, autre spécificité du Another Sésame, specific passer, thing about the on gère Sésame des sinistres importants. is that we L'amiral manage Auxerre en parlait tout à l'heure, le sinistre par exemple de l'Ever Given,
canal de Suez, ça voilà, on mutualise au Sésame des gestions de sinistres importants et d'avaries solides. Important sinisters like the Autre case of the Ever activité, on a Given une in the activité de Canal de formation, ça Suez. peut We cette also have an pas, activity parce of que les training. navigants, ils ont une deuxième vue. Après People who la have been mer, at sea il y a la terre. navigating, Et there's a second souvent life dans at l'équipe, on land, a des often préventeurs, on for cherche you. cette expertise à And inclure we dans notre are, compagnie. in our Et insurance puis, companies, we are dernière looking for that mission, expertise on a to. tous les ans un événement où on And essaie then de faire we parler also l'ensemble des acteurs organize an de la event filière, every year where qui we s'appelle, like to par gather exemple, les people groupes from 600, 400. the Voilà. sector. Alors, It's ça, called ce Parimat. sont les missions sur So lesquelles le those César are the intervient. missions, Et our je assignments, what ferai we un work focus on, sur le risque and de I'll guerre, à do a savoir focus comment est-ce que later on finalement les the assureurs war maritimes et risk transports and how do aident insurers help le commerce mondial. international trade. Quand vous avez cette Just an exposition de idea, milliards, when you si vous have, prenez for example, these une tempête, un 4.8 événement billion climatique exceptionnel sur la côte de Chine, on one ship, la but côte imagine chinoise, you have a sur big les 10 premiers ports mondiaux, vous savez, il y en a storm 8 ou 9 qui sont chinois. in the southern Si vous avez un China. Tianjin x9, Tianjin c'est 3 milliards l'explosion. Le chiffre d'affaires mondial de l'assurance maritime et transport, c'est 40 milliards. Un seul sinistre, 8%. Prenez la côte, le marché explose. Les expositions et les cumuls sont absolument colossaux. Et on parle ici que de The exposure is huge. We're talking just exactement about du ordinary risque de risk. guerre. It's huge. The market is Voilà, 40 je suis à peu près dans mon temps. billion. But we'll talk about the risk of war later. On va aller plus loin. Voilà. Alors, Thomas Scalabre va nous parler de. Thomas Calabre will talk to us about the MICA Center. Il y a l'information, il faut collecter, il faut. As the information that must be collected, processed, dispatched. Il faut travailler entre militaires. We have to work between military and civil people. And also, if you can explain how it is done in Europe and elsewhere for the same missions. So I am Thomas Galab. I've been in the Navy for about 27 years. I've been mainly in submarines, 13 years in submarines. And in the beginning, I was responsible for nuclear weapons on board. And this has led me, without any logic, to command the MICA Center. So it's information for security, maritime security. So MICA is a French security system, but I also command a European Union center that is dedicated to the Indian Ocean, the Red Sea, and the Arab Gulf. We have a global vocation. I will talk to centers from Peru to Southern Asia. For the MICA Center, there are two main systems, a joint venture that I have with the British. In UK, it's UK MTO, it's the equivalent of the MICA Center. We both work for evaluating security and the transmission of information in the Gulf of Guinea. The MICA Center has another leg, and it's a naval voluntary cooperation that we have between the MICA Center and the French Naval and the Navy with the trade merchant Navy. So these are agreements that we have where we exchange information. MICA Center, I bring security information every week on the Mediterranean, the Indian Ocean, the Gulf of Guinea, the Southern East Asia. And when trading maritime companies, for example, Dreyfus is putting out a cable in the north of the Red Sea, they're going to ask me, am I at risk? What can I do to improve the security of my crew? And should I do that assignment? And that's also the information we provide. And like for the MSCIO, we gather the information, the maritime information throughout the world,
and I deliver alerts for various security events in the Caribbean for narco traffic, in the Gulf of Guinea with piratery, in Somalia with Houthi attacks, or in the Detroit on the Strait of Singapore with other attacks. So we collect security, maritime security information, we verify it, and then we transmit it to the ship owners. So the aim is that once you're on board the ship, so I'm talking about the students here, you will have incidents within 50 to 100 nautical miles around you. Obviously, you want to avoid being around pirates or Houthi attacks. So you will have that information that will be used also by ship owners to improve their experience, their knowledge, to strengthen the boat, to choose the routes. And I also transmit this to navies, and I say plural navies, so that there can be a navy that is capable of intervening quite quickly in case of piracy, for example, and to come and deliver you. Imagine there's an attack. What will I do? I will bring in the information of what's happening on board, and I'll be in link with the captain. And that information, I will give it to the French Navy, because we have a French vessel that is regularly in the Gulf of Guinea, which is the example we're on. But I will also transfer it to the countries around the Gulf of Guinea. La sécurité maritime du golfe de Guinée, plus particulièrement au centre opérationnel de la marine. Donc typiquement, si j'ai le dernier acte de piraterie qu'on a eu, c'était so the last piratery we had was on the UAL Africa. The information was given to the center in Nigeria and Cameroon. So I give them that information, and the aim is to intervene as fast as possible to liberate the ship. So since I cooperate with a very large number of centers for information, that allows us also to have a global vision of what is happening at sea throughout the world. What we can see, as Admiral Hoser was saying, and also Admiral Cluzel, the tendencies are not very good. It's cracking everywhere. So on the map here, what we see in white, you see the events, security events from last year, say piratery, narco traffics, looting, and then we have things that happen on land that go out to sea, typically the Houthi crisis. And in red, what has happened until a week ago. So the main issues are drug trafficking, explosion of narco traffic. Why? Because there's been an explosion of production of cocaine in Southern America. There's a great increase, 35% increase in of production in Colombia of cocaine every year. So they have to export this, and usually the second way to do this is on container ships. The second risk is looting and piratery, especially in Somalia and the Gulf of Guinea. Red Sea crisis, 124 attacks from the Houthis in 2024. 124 attacks on ships of trade merchant ships. 4 people died in 2024, and 4 died in 2025, and 3 boats were sunk.
in 2025, is it any better? No, the tendency is still bad. Drug trafficking is still increasing. So when you're on a container ship leaving Southern America, you always have that problem. Piratery and looting, same tendency. It's an increase of 15% throughout the world. The Red Sea crisis, there's been a massive attack from the Houthis in 2024, but they attacked really very strongly, and we had in 2025 the 2 ships were sunk in 2 days. Well, there's a few game changers that may give us a little hope on the middle. You know that the US are now directly attacking the drug traffickers. They're not going softly. 22 ships have been destroyed since September. For piratery and looting, we are experiencing success in the Singapore Strait. First semester, 100 acts of piratery in the Strait of Singapore. There was a boat of the CMA CGMM beginning of July that was attacked. The pirates were identified by the video on board. The videos were given by CMA CGM to the Indonesian authorities, and the 3 gangs that were responsible for all these attacks were taken. Half of the members were actually arrested. So there is some success. And the crisis in the Red Seas, there is a peace hope between Israel and Hamas that could give a time of peace in the Red Sea. Merci beaucoup. Vous aurez le temps d'aller plus loin. Dernier intervenant de premier tour, c'est Pierre Brochard, qui est capitaine des navires. Last person on our first round is Pierre Brochard, who is a ship captain who has navigated at sea, but also between the interests of various people, between security and competitivity, and to that we add geopolitical tensions. So I was a Navy captain from a tanker for Geopolitics. I'm an alumni of this school. So I've been navigating for about 20 years, and I've been a captain for about 10 years. On tankers, we go about everywhere. I've spent a lot of time in the Gulf of Guinea, on ship-to-ship operations, where things go slowly and we are very vulnerable. I'm also president of the Afghan. I represent French captains and defending their interests on a national scale. So how does it happen on a ship when you arrive in a zone of conflict or a risky zone, the famous high-risk areas? This is what's going to happen to me in a few weeks. I start in December in Houston. I will be going to Western Africa doing STS at sea just off the coast of Ghana and Ivory Coast. So before we go into the zone, we're going to collect the information. We receive information from the MICA Center. We go into the system that Commander just spoke about. We give them our position regularly, daily. And we're going to observe the informations. And I'm like you, I was not here trained to war, to security. So it's very difficult to evaluate the risk and should we go, should we not go. And we have a ship owner and a shipper who wants to go.
because the boat has to do its work. But we are always in a situation with a tension between, well, we must work, we got to go, probably, but we must be careful and we've got to get the right information and the right degree of judgment, because we all have our experience, our culture. We are on boats with ships with many different cultures, many different nationalities. It can really have a string impact. We have people that are more or less sensitive. I know people who have been hostages in Nigeria, so obviously when they get close to Nigeria, they're going to be very sensitive. So if the degree of risk increases, well, they're going to tend to say, no, I don't want to go. And as a captain, we have to try and listen to everybody and take the right decision without exaggerating the risk, but without minimizing it either, because it is our lives that are at stake once we're on site. So what is available to us is the right to retract. Before we enter a risk zone, we are allowed to refuse to go into the zone. And then the ship owner must just, it's his responsibility to disembark us or take us back. In theory, that's great, but in practice, it's very complex, because for me, it's quite easier. I'm a French captain on a French ship with a French ship owner under French flag and a French contract, with a permanent contract. So if I retract, I'm very protected by law. But the seafarer from the Philippines or from the Ivory Coast who is under contract, who is a freelance from another, well, he's going to wonder if he retracts, is he going to be given work again? So it's very complex for him. So that's where the role of the captain comes in. It's happened to me in the Gulf of Guinea, where the shipper wanted to do an operation, a ship-to-ship operation, too close to the risk zones. And I, as a captain, said, no, I don't want to go. I decide as a captain, because otherwise my crew is going to have to be forced to decide retract or not retract. So if the boat doesn't go, then they don't have to make that decision. So it simplifies things for them. So we do have to make a decision and be responsible for the consequences, but that, I think, is our role in these types of situations. So for the preparation of the ship coming into a zone like the Gulf of Guinea, we have a ship security plan. And the hardening plan. The hardening plan tells us how to make the ship more resilient to face piratery. So we install all sorts of protection modes. We put barriers, different things that stop people from climbing, from hanging on. That's quite efficient, especially water cannons and barbed wire. When the pirates come close, when they see that we are ready, they can decide to not attack and find a more easy target. So that does help. That's for piratery. But when you have missile or drone attacks in the Red Sea, then we're very vulnerable. If there is not a military ship that is there to help us, we can't do anything. I don't know how to stop a missile or drone. I haven't had this personally, but it's very out of proportion with our own means. So the decision to go through the Red Sea or not, that decision becomes very complex
if the shipper is pushing, it's very difficult to make a decision. From Le Havre to Shanghai, going through Suez, we're going to take 28 days on 15 knots. Going through the Cape of Good Hope will take 36 days. So obviously, the ship owner will prefer going through Suez because there's less time and will arrive in time. So the commercial decision is there. I think we will also talk about what the Admiral spoke of this morning is international law that is falling apart. And for us, captains and seafarers, that's a catastrophe because the only thing that protects us is international law. We are in international waters and straits. And even in national waters, international law applies. So we lean on that. But if nobody respects it, we've got nothing left to protect us. We are completely vulnerable. There's one thing that we lean on. It's the solace, the chapter 5, rule 34.1. It's the free will of the captain, the owner, the shipper, the company, nor any other person can stop the captain from making a decision that, according to his own professional assessment, that's the difficult thing, is the professional judgment and assessment, any decision for protecting human life. That applies always, not just for sinisters or accidents. Nobody must put pressure on the captain to put his ship at risk. In reality, we are always under pressure, and it's for us to find the middle way, and that's where the professional assessment comes in. Merci. On va passer à un deuxième tour qui va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, Pascal Dubois va. So Pascal Dubois now will shed light on two points. First of all, the costs of the risks of war, geopolitical risks, and the question of weaponization of insurance. We know that sanctions against Russia are founded on the use of insurance to limit the capacity of ship owners to transport. Il y a un mécanisme qui est chez les professionnels connu, le grand public vient de There is a known mechanism which has implication on the centralization in the Western world of this activity, and that's how the Western world has used the insurers as a weapon. J'ai ressenti si on peut juste passer en illustration la carte qui est sur Firefox. On va le mettre parce que je pense que c'est ça qui intéresse ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand So what are we talking about when we talk about the risk of war? Même assurance maritime et transport, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on couvre? On couvre le corps. What are we talking about? There's the ship itself, there's the goods. I said earlier 40 billion in premiums worldwide. The risks that are covered for war risks, which are always in addition to the ordinary risk of loss, breakage, destruction, etc. So what do we talk about exactly? We talk about civil war, popular movements, mines, torpedoes, and all other acts, captures, seizures, arrests, detentions, constraints, piratery. We actually cover all types of events that are exceptional. So to cover these type of risks, we first need to evaluate assess the geopolitical situation. Maritime insurance are by essence
actors in the international trade. So by Je dis essence, toujours qu'un they're banquier qui international. I finance, always say pour les that a banquiers qui banker financent le commerce international, who les banquiers ne finances financeraient pas le commerce international trade, international they si wouldn't une finance it garantie, if there donc wasn't ils a doivent faire un guarantee certificat d'assurance. with Si a aucune insurance garantie n'était apportée, certificate. aujourd'hui ce ne sont pas les assureurs, les banquiers ne financeraient pas. Donc, So the l'acteur bankers qui wouldn't est l'assureur finance if maritime it et wasn't transport est insured. absolument So it clé is really dans la key. construction Insurance du is commerce key in the international construction mondial of tel qu'il existe aujourd'hui. international Alors, trade cette as it appréciation, is je today. vais appeler géopolitique ou sécuritaire. So Alors, that vous l'avez consideration, écran, et security or je vous l'avais geopolitical, terminé, vous la précisez. Le sésame, en permanence, the sesame étudie is permanently l'évolution evaluating de ce qui se passe dans le monde. C'est the permanent. what is happening in the On world. It's s'appuie permanent. sur les travaux We d'une lean on, we use agence the works of a d'intelligence small française, agency, French une approche agency. française. Je disais tout à l'heure, We do have a French pas du approach. diplomate français, mais on a une We approche are française et volontairement a French française, puisque network, on est là pour défendre and we are protéger there to d'abord, defend les first intérêts français. the Alors, French ce travail est interests. So this work appuyé is par une permanent, agence d'intelligence and we économique. use an economic intelligence établissons un certain nombre de agency, ratings and we qui establish prennent a aussi en number compte of ce que ratings font d'autres that marchés, also les take into principaux account marchés de what Londres, other le markets LMA, do, London Market the Association. LMA Et market puis, in vous avez London. des ratings qui sont faits And we have, par and there are Swisscom, ratings Suisse, that are et done by the Munich, Swiss and by Et Munich nous prenons in aussi Germany. en compte des And we estimations also take into account assessments, sécuritaires qui security sont émises, assessments par exemple, that par le MICA are Center. made, C'est pour for ça example, que by the MICA cette Center. information qui arrive That's why the aux assureurs et information aux that comes réassureurs, to mais en tout cas insurers aux and assureurs reassurers, par but le at biais du least to sésame, insurers sont extrêmement through the importantes, SESAM, puisque quand vous déterminez are very une important appréciation because when et que you vous la make an arrêtez, assessment and vous la quantifiez, you il nous faut un maximum quantify it, d'informations. you Donc cette rate information it. qu'on a en permanence via le MICA Center et aussi aujourd'hui par le UK NCO, puisqu'on a quelques contacts directs, est prise en This compte. Alors qu'est-ce que information nous is faisons, taken into j'allais account. dire, pratiquement de cette, So what do de what cette do we do appréciation? in practice of this? Alors, nous avons en fait with la this assessment? détermination de 8 zones We qui vont cover de 8 une zone zones sans that de go risque from particulier a zone au risque without très sévère. risk to Donc, a de very 1 severe risk. à So 8. we Et rate vous voyez from sur la 1 carte to 8, qui and est you là, can see quoique on the map ce site est that is public, on the c'est-à-dire que screens. tout le monde peut y aller. Screens. C'est This interactif, website vous is mettez la souris public. You sur n'importe can quel go pays et vous verrez online l'appréciation qui est faite. and you can see for Donc, every zone the cette appreciation, map the monde, assessment en tout cas, cette carte assessment du we have monde, made. est en train So de se this world foncer map is getting de manière très darker sensible. and Évidemment, quand vous darker. mettez déjà la Russie en zone 8, Obviously, on if rejoint already les termes Russia is in alors zone la 8, so compliance, high risk, on ne peut plus faire finalement de business avec la Russie. so Et un certain nombre we d'autres pays. can't do Vous business pouvez with aller à Russia l'extrême, si vous anymore. regardez la Corée du Nord, You can go to il n'y a the pas de rating. extreme too. La Corée du Nord est In totalement North exclue Korea, there du isn't commerce mondial. even Donc, vous ne a pouvez même pas y rating. avoir They're rating. not Mais si vous allez even, sur they're l'Iran, excluded from vous êtes en 8. international trade. If you go to Alors, Iran, et vous it's pouvez prendre zone Iran, 8. Irak, Syrie, Iraq, continuer, Syria, Afghanistan, and continue et vous prenez certains Afghanistan. pays d'Afrique, But if you take Mali, certain vous countries voyez ce qui se in passe, Africa, Niger, Mali, Burkina Faso, Niger, Burkina Libye, Faso, Soudan. Libya, Sudan, Et puis bien sûr, les routes principales, and obviously the main mer Rouge, routes, Red Sea, Golfe d'Ormuz, et puis vous allez Gulf of sur Hormuz, le golfe de Guinée. and if you go on the Gulf of Guinea, Vous allez, alors, vous voyez qu'en Amérique, le continent américain est beaucoup moins and touché. in the, Quelques you'll pays see qui that sont in pas, the American dans continent, des, it's much ratings less très dark. élevés, The comme ratings are lower. le golfe du Mexique, There's the Gulf le of Venezuela, Mexico, ou Venezuela. quelques entités de ce type-là. Alors, quelles conséquences pour les assureurs? What Une fois que vous consequences déterminez un for rating, insurers? les ratings 7 et 8 Ratings génèrent 7 en France ce qu'on and appelle 8 une appréciation cas par generate cas. a Alors, je vais case-to-case essayer de vous expliquer appreciation. comment ça se passe concrètement. So I'm going to try Quand to vous explain couvrez un how this industriel, all happens. When you Industriel cover lambda, qui exporte dans le monde an entier, qui industrial exporte producer aussi who exports in the whole world, il y a des décennies, vous a few couvriez les decades assureurs ago, you would maritimes et transports, cover couvraient flux par flux. Donc, c'était flow extrêmement by flow, bien. case by Et vous case. aviez It ce was qu'on appelait very, police à alimenter, very well police à described, application and you have facultative, different les découvertes, policies. ce qui était déclaré au préalable. You only Gestion comme covered ça. what was Puis, ça s'est declared, étendu avec ce but qu'on then appelle it got des polices à extended application obligatoire. with Tout était couvert avec déclaration a policies. posteriori, mais tout était couvert. Mais les flux Everything was étaient covered, déterminés. but
Et puis, The depuis declarations were 15-20 ans, a les posteriori contrats sont en fait afterwards. gérés, ce qu'on appelle au chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous couvrez une maison pour tous ces flux. Donc l'analyse So des now flux de we marchandises se cover fait à la souscription. a company Et on va for avoir des all its sanctions, flows, mais for all dans une its compagnie trade. d'assurance, avant But même in an d'étudier insurance la company, before you possibilité de even souscrire une consider affaire, vous devez la passer par la underwriting moulinette de la a compagnie. business, you Ces will go souscriptions, vous savez through pas. Ça fait l'objet compliance. d'une alerte en termes de lutte anti-blanchiment, de financement du Do terrorisme ou pas. we look at Si c'est un money no-go, c'est un laundering, no-go. look at Donc all les the compagnies, aspects, depuis and 15 ans, everything is se sont looked at in équipées de detail. manière extrêmement So substantielle companies avec have des equipped avocats themselves qui with lawyers who systématiquement systematically passent à la moulinette look toutes les at affaires qui vous sont everything. proposées, y compris l'affaire Avrez. La petite PME qui est à côté peut aussi avoir des influences ou des connexions avec des pays sous-traitants. Every Et little tout est vérifié. every little Alors, je business, reviens everything sur is looked at ces polices au in chiffre d'affaires. all the À partir du fluxes moment of où a tout est company. couvert, comment So faites-vous once everything is quand covered, vous avez eu le cas sur la mer Rouge du Sud, what you en do, disant aujourd'hui, la situation sécuritaire impose un passage en like zone 7 ou 8. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on when appelle au cas par cas. the C'est-à-dire que la situation garantie obliges you to go automatique qui est through accordée a en zone risque 7 de or guerre 8. dans certains contrats saute sur cette zone. Alors vous n'allez pas dire, il y a une couverture avant, il y a une couverture après. Pendant que ça transite sur la mer Rouge, il n'y aura pas de couverture. Ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a une appréciation générale, la garantie So there's sur la a zone general appreciation, a retirée, guarantee on that zone is et il y a une suspended, analyse cas par cas and qui est there's an faite pour un analysis that it is rétablissement de done cette case garantie. per Donc case. quand vous êtes sur ces polices au chiffre d'affaires, So comme vous when you êtes police have avec des flux policies, particuliers, notamment tout ce qui est trading, ça ne pose pas de problème. Vous avez le flux qui est déterminé, vous savez où il passe. Mais quand vous avez des flux, donc une partie, et on sait que when sur you la mer have Rouge, flows, 15% du trafic mondial en volume qui we know passe that the Red par le canal de Sea, Suez, comment 15% faites-vous? Donc il y a une appréciation of de trade niveau goes through globale Suez, qui est faite so avec des we do a pondérations. Et à ce global moment-là, vous avez des rétablissements appreciation, ponctuels but et then temporaires we bring de la back garantie case per sur ces case zones. and Donc en termes de temporary gestion, c'est une assessments for pardon, the je vais grossier. guarantee. Il n'y a pas d'autre terme, entre guillemets, c'est une chirie absolue. C'est-à-dire So que it's comme really vous n'avez super pas de complicated. définition de vos flux, When the flows are not really defined, everything is impacted. So the covering of your risk is en zone impacted. 7 ou 8 So pour the les fact compagnies, that et you les go courtiers through spécialisés, zones surtout 7 and pour les 8 for companies fait que means les relations avec les that clients the évidemment, peuvent se relations tendre, with parce the qu'on peut dire, clients mais attendez, become vous tense supportez because bien we le can commerce say, mondial, mais à un moment ou à un autre, quand il y a vraiment une explosion d'une crise, vous ne nous soutenez pas. Alors, they'll ça n'est pas say, you juste, know, you puisque cover nous us, suspendons but les when there's garanties, an nous les explosion, you suspend and you don't cover us. mais So it's not au cas par quite cas. true, but Alors, we ce que je veux dire go aussi, case c'est que per case. We quand je don't parle do au nom des global assureurs, vous avez covering. autant de configurations que d'assureurs. Vous avez des assureurs There qui, are dans as certaines many configurations, vont dire, moi, je situations couvre. as there are insurance. Some Vous avez des insurers, assureurs qui se in retirent. certain Vous avez d'autres situations, say, assureurs they, qui oh, I don't cover. émettent des garanties Others extrêmement will restrictives. cover in a Et puis, very vous avez restrictive des assureurs way. qui And délivrent some des garanties, insurers on va dire, que je take qualifierais de correct, normal, classique, more avec des taux plus ou normal moins with élevés. more Il est vrai qu'on a with vu rates des that taux might be en more or risque less de high. guerre qui allaient But jusqu'à when there 3%. are C'est rates jamais vu. might go up to Alors 3%, que les which taux is habituellement employés more en than risque de guerre, ever on parle toujours for war risks. Usually the rates on est en centimes, for voilà, war on est à 1 risks ou 2 centimes were at sur du 1 or risque de guerre classique ou 2% du risque de guerre, pardon, du risque de guerre classique. on Et quand vous êtes à classic. 0,01 ou But 0,02, when you're on voyez la 0.001 différence or avec 3%. 0.002, you Évidemment, can ça a un imagine the impact. difference with 3%. Voilà. Ça a un impact So this sur, obviously has an sur, impact le business lui-même. on business Ça a un itself. impact sur les routes. Et It has c'est an vrai que impact dans on le the cas routes. de la crise And in the sur, case, la for mer Rouge, example, on a vu un in the Red rerouting Sea, majeur. we've seen Là, major on a vu rerouting. que l'ensemble, We've seen très grande partie de nos assurés ont many dévié et of pris the la people route du we Cap insure have pour taken éviter the road ce of problème. Voilà. route of Alors, Good on va Hope un petit peu plus en to détail, on avoid parlera, mais, en the fonction zone de of vos the questions, mais Red voilà ce que Sea. je voulais vous dire. So En tout cas, that's les what I assureurs wanted to maritimes say. de The transport insurers, accompagnent, y compris un risque de guerre, notamment le marché français, they avec ses cover garanties qui sont pas war uniquement maritimes, risk. même si à terre, et que
un peu légende de dire que les assureurs se retirent à chaque fois qu'il y a they des crises. don't Exactement l'inverse, en tout cas pour les retract assureurs every marins, time. ils There accompagnent is et après, à vous de coverage, choisir, but j'allais dire, you les bons choose intervenants, les bons which courtiers, ones, les which bonnes compagnies, celles brokers, qui and which délivrent des garanties. companies actually give Chacun est libre de faire guarantees. ce qu'il veut, on est Each dans un one is monde free d'accompagnement, to do d'intérêt, what they de want. business, et chacun fait son business comme il l'entend. En tout Each cas, l'idée, one c'est does d'accompagner évidemment business les as intérêts, et he notamment les intérêts français. chooses. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer maintenant avec Mika, avec We'll continue with the Mica plutôt, Center. une vision de l'avenir proche. Mika a été créé en 2016. Mica was created in Donc, est-ce que, 2016. puisqu'on est d'accord que tout craque et que ça Are we s'empire, agreeing est-ce that qu'il y a des everything is mouvements cracking and d'intégration, things are des getting contraintes, etc. worse? Est-ce que ça va aller croître? Est-ce qu'il faut envisager des Are the changements au niveau de constraints going to l'organisation increase? Must à we l'avenir change the pour répondre organization in the à future une demande to de plus en plus forte? answer, to face an increasing demand? Voilà. Donc, je vais refaire juste quelques zooms sécuritaires sur les I'll zones, entre guillemets, look at a few les security zones un peu aspects plus chaudes, on et let's say, the hotter quelques zones, perspectives que l'on peut en and the tirer. few Donc, un zoom perspectives sur le we golfe de can draw Guinée, from sur it. l'océan Indien, qui Gulf est of la Guinea, zone la Indian plus tendue, Ocean, that is the et sur most la tense problématique du zone, narcotrafic. and the Ce que l'on a narco-traffic vu sur problematic. le golfe de Guinée, What c'est we qu'on saw in a the une Gulf of lente Guinea is that décroissance we have a de l'insécurité maritime. slow C'est-à-dire que les decrease of années noires du golfe de insecurity. Guinée, c'est The plutôt worst 2020, years are et probably 2020, qu'aujourd'hui, en and 2025, on today, a eu certes, 2025, entre guillemets, yes, un doublement des we've actes had de a piraterie doubling autant of the entre acts of 2020 et piratery 2025, between mais 24 and on, 25, on repart de très bas. but C'est la it fourchette que j'ai has indiquée, decreased. c'est-à-dire qu'en 2020, on avait 120 In événements de 2020, there were brigandage et de piraterie 120 dans le golfe de events Guinée. in the Gulf of Et Guinea, l'année dernière, on a but touché un last standard year 26, we had donc only ça reste 26, so pour le coup résiduel. it's Mais depuis le decreased. début de l'année, on est remonté But à since the 39. beginning of the year, we've On gone up a back to 50% 39. plus, So mais there's on est loin plus des 50%, but we're very années far noires from the de black 2020 years avec with the 120. Aujourd'hui, ce que 120 l'on a, c'est qu'on a events. au moins un groupe de pirates What we actifs dans le have golfe de today is at Guinée, least one qui est group of plutôt pirates that are localisé à la active frontière in the Gulf entre of le Guinea, Cameroun that et le more Nigeria, in the et ce groupe frontier de between pirates Cameroon and opère en Nigeria, dehors and des they aides operate camerounaises et outside of the nigérianes, parce que economic ce sont des zones zones of bien Cameroon and sécurisées, Nigeria, et ils because those vont au zones have sud high security, and they go to the south de Bioko. of Donc oui, c'est Bioko. ça, c'est au sud de Bioko, c'est le grand triangle rouge que vous avez. It's Donc the c'est un big triangle red entre Bioko, triangle Sao that you Tomé see et there Mayotte. between Bioko, Sao Tome, and Pourquoi ce Batam. triangle-là? On a eu les 4 Why actes that de triangle? piraterie, les The derniers, les four plus last dimensionnants, acts ont of eu lieu piratery, dans cet major endroit-là. Ce que acts veulent were les there pirates in that aujourd'hui, c'est zone. le What the kidnapping. pirates want Avant, today is on allait kidnapping. chercher des petits tankers Before pour they prendre went les to cargaisons go et les small revendre. tankers and C'est plus take le the cas load aujourd'hui, and c'est sell it. kidnapping. Today Juste deux they want to exemples. kidnap. Le dernier cas, Two enfin un des cas examples. emblématiques, le Bourbon Liberty qui On the naviguait dans ce Bourbon Liberty triangle-là et that qui est was there, rapatrié à the bord. pirates came on board. L'équipage s'est réfugié en The citadelle. crew Les pirates ont took essayé de refuge in casser the la citadelle. citadel. Ils The n'ont pas pirates réussi, ils sont tried to pas break the revenus. citadel. They didn't L'important, c'est la manage and they citadelle. left. C'est So vraiment ça qui va please note sauver la the marine, citadels are les really équipages. important. That is what C'est will save the les filets crews. barbelés, etc. C'est très bien, mais The ça va barbed pas vous faire wire is progresser. good, Ça but va it permettre only juste à slows them à vos down. équipages It de will only give naviguer time for rapidement en your citadelle. crews to get into the citadel. Ils n'ont pas réussi, ils sont They revenus sur le didn't Bitu River. manage. Ouais, pardon. Donc sur le Bitu River, qui était un bitumier They qui came traversait again par on the le Bitu River. là, les pirates sont River. montés à bord. There, the Cette pirates fois-ci, ils came avaient on pris les board. bons outils. This time, they Et avec had les bons good outils, ils ont cassé la tools, citadelle. and they C'est-à-dire qu'ils managed avaient to des break the chalumeaux, citadel. et ils ont démonté la porte d'entrée de la They had citadelle. they Ils sont managed to rentrés, ils take ont pris apart the 10 door, membres and they took d'équipage. 10 members of 10 crew. Why 10? parce que Because lorsqu'il y a des logistically négociations, it's c'est plus facile à easier négocier. for Ils les ont gardés ransom à peu to près 35 negotiate. jours, puis ils ont They racheté kept them contre l'argent. 35 days Donc and c'est bien exchanged them ça, le against the but, ransom. c'est vraiment So le the kidnapping. aim is now kidnapping. La tendance après, vous avez vu, on reste The en base tendency fourchette. La afterwards piraterie, il y en aura is toujours un there'll peu, always be some mais piratery, il y a des zones de plus en plus sûres dans le golfe but de Guinée. there are La zones that are deuxième safer and safer in the Gulf of Guinea. Donc la mer Rouge, la So problématique, the c'est Red les Sea, Houthis. the problem there is the 2024, Houthis. 124 2024, attaques, 124 700 attacks, armes lancées par les Houthis, 700 armes, 700 c'est-à-dire qu'ils ont weapons lancé dans ces 700 des missiles balistiques, des targeted missiles de by croisière, them, des drones de missiles, surface, des drones aériens. drones. Ils ont touché partiellement They 34 touched navires, ils ont touché purement 34 durement, ships. c'est-à-dire qu'il y a They eu des morts et des navires qui ont brûlé, donc 7 navires, on comprend notamment
7 ships were really hardly hit. Emprisonnés, entre guillemets, en tout cas pris en otage pendant plus d'un an. Ils ont aussi lancé des armes sur They les also marines américaines, launched 150 munitions, weapons visé les frégates américaines. on US Et Navy. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a eu 8 mois de période blanche, comme je l'ai dit. Et So we've had 8 months of a white period, and then suddenly they've reattacked very strongly again, just after the Iran-Israel war of 12 days. So they separated their action from the Iranians, and they did it when the Israeli minister was in Washington. So it was really pressure. So they had a 4-hour attack against the Magic Seas. The crew was taken out, and they sunk the ship. The next day, another ship, the Eternity Sea, was attacked. 40 hours of attack. For 40 hours, the crew were on board, and for 40 hours, the Houthis were shooting ballistic missiles, cruise missiles. In the end, what happened? 4 dead people, 11 who were taken captive by the Houthis, and unfortunately they're still there, and 9 who were taken by another ship. All that to say that the Houthis are very present, and what is going to drive them is that the attacks on a merchant navy, it's a political tool for them. It allows them to exist on the political international scene. So they've been working against Yemen since 2020, since 2002. Against, and despite different actions, they are still present. And you can see in front of Jeddah there, the 17 degrees was where they went most north, but now they're getting further and further. It's also a religious mission for them. It's a matter of existence, not a matter of frontiers. So as long as there are Houthis, there'll be a risk at the Red Sea, because for them it's a religious mission. So the Aspides operation, where France has been there since the beginning, with presence of frigates, we escort the ships to keep them from being attacked. And so the Aspides mission has had 624 escorts since the beginning. There's the ship, the trading ship, and the frigate goes along to keep it from getting a ballistic missile and to shoot if necessary. And we have opened fire 20 times to protect the trading ships. And we have taken out about 26 missiles, and it's 3 million euros per missile, but that has allowed to protect the ships. After that, there's piratery in the Somali coast line in the Indian Ocean. An increase in 2024, then it came down, and then recently has come up again. Piratery is really a fight against the fishing. It's for fishing rights. The Somalis have no more fish, so they are attacking foreign boats because of this. So on 3/4 of the boats that have been attacked are fishing boats. So 2 weeks ago, there's a group of pirates that woke up and attacked 3 ships in a row. 3 ships in a row. The first one, there was an exchange of fire, but the pirates left.
second boat, no security team. The pirates came on board. And there was all the protection, the barbed wire, the locked doors. But despite that, the pirates came on board. The crew went into the citadel, and the citadel did work. The pirates tried to force it, didn't manage, and they left without taking any crew. And the last one, a tanker, Altumama, they managed to get away from the pirates because they put on maximal speed at 25 knots and managed to lose the attackers. And as you can see, it can go very far away from the shores of Somalia, 700 nautical miles. And you can see they go far. They get on board not more than 20 hours. If the citadel resists, they leave. So last one, Latin America, narco traffics. There, the problem is it's just increasing. 2,700 tons of cocaine produced in Colombia. The price of cocaine per kilo is $156 in Australia and $66,000 in Europe. So they have incredible financial means. So the Americans are going against the GOFAS. They've taken down 22 of them since September. The Colombians have stopped 17 of them. Go fast is the first means of export of cocaine. The other means is the container ships. And to show that narco traffic is really extending itself, you can see that these first picture is offshore from Portugal. The other one is offshore from Brest in France, and the bottom one with the blue t-shirt next to packets, that's our record siege. It's 10.5 tons of cocaine. That represents 1.5 billion euros sold in the streets of Marseille, for example. Merci beaucoup. J'espère qu'avec les questions, vous aurez aussi l'occasion de compléter vos propos. Donc on va finir ce deuxième tour avec Pierre Blanchard. So the second round will finish with Pierre Blanchard, who will continue talking about international law, but also the future of merchant navy. Merci. Je vais rebondir un peu sur ce que disait le commandant, parce que ça m'a fait penser à deux, trois choses, effectivement. Surtout sur la zone, comme je disais tout à l'heure, que je connais bien, du golfe de Guinée. Effectivement, l'importance des citadelles, j'en ai pas parlé tout à l'heure. I would like to come back on what the commander said about the citadels. The citadels are always there. We don't have to prepare them, but obviously it's really essential, and we've seen it in the reports of attacks. Many people have been saved by the citadels, even though some pirates managed to break them. And something we see as well is the great adaptability of the pirates. As you were saying earlier, in the Gulf of Guinea, the pirates came out of the Nigerian EEZ. When we go through the Nigerian economic zone, we are escorted. We are escorted by the Nigerian Navy. So that escort stops at 200 nauticals. They can't go beyond. So the Nigerian zone is a very safe zone, but the pirates are waiting just outside. So they have to go far. They need important logistics, but they do succeed. So we find attacks now that happen at 200 and 300 nauticals from the coast. It's difficult to find a safe zone, especially for us, for our doing ship-to-ship in the zone. Concerning international law, as I was saying earlier,
voit que ça se dégrade de we're partout. seeing a Donc c'est la degradation seule force everywhere. For qui nous us, protège, it's c'est the la seule only chose qui thing nous that permet de protects travailler us. It's the only thing convenablement that allows us to work en toute sécurité, enfin, correctly qui nous and permettait, safely. Well, it devrait nous allowed permettre, us, puisque la it should Convention allow Montego Bay us. normalement nous garantit le The passage inoffensif Montego dans les Bay eaux Convention territoriales allows en us to autorisant go la through sécurité territoriale territorial pour les pays qui waters sont en droit safely. sans We should be problème. able On to. voit bien que c'est pas du tout le We cas. see that it's not at all the La case. Convention Montego Bay reprend aussi The la date Montego sans Bay entraver le Convention passage dans les also c'est compliqué. allows us to go Moi, j'ai through passé un straits détroit freely, d'Ormuz il y a but quelques it's années. complicated. I went through Un Hormuz chargement au Strait a Koweït few était years égal ago déchargé. after loading at Heureusement, Kuwait. fort heureusement, escorté par un navire français, Fortunately, we were une frégate qui escorted nous by the escortait. French Navy, by a Les gardiens de la frigate. Révolution se sont mis The en travers de leur revolution botte. guards Les différentes stopped pressions us militaires with armées small ships et but appelaient à la armed radio, vessels, demandant de nous arrêter. and Moi, they j'étais un were chauffeur asking de us. camion. They were Quand il y a asking us to des stop. gendarmes armés qui vous disent de vous And arrêter, I'm j'arrête. like a truck driver. La When I frégate m'a have dit surtout, vous policemen who arrêtez tell pas, us to vous ne stop, ralentissez pas, vous y I allez, on stop. va s'en But the occuper. frigate Ils se told sont us, mis à "You don't causer, elle est stop. You passée. just carry on." Et on a And l'impression the Navy protected de us. But forcer we really have the impression that we are forcing a barrage. Normally, when I'm told Là, to ça va stop, I bien. stop. Mais There, c'est it pas wasn't the normal. case. Dans un But monde that's not normal. normal, In a normal ça devrait world, pas arriver. that Ça, shouldn't be c'est happening. les Iraniens. Ce Those sont are les pays qui se tiennent un peu en the marge Iranians. des Those règles de are la politique countries that are a internationale, bit at the de tout margin ce of droit the international. international On community n'est and pas surpris. Ce qui est international inquiétant law. maintenant, ce qu'on a vu So avec we're not l'affaire Taïwan ce surprised. matin, c'est que But maintenant what's ils a montrent des concern centimètres now que la is that Chine even the peut bigger faire ça en countries, Taïwan, China will la do that Russie, to us in les Taiwan, États-Unis, je vois bien les Russia, résultats sur le the United narcotrafic. States. I can see the Et moi, je results trouve ça in quand the même assez inquiétant narcotraffics, but it is qu'un a État concern qui attaque des that bateaux a dans les state eaux that internationales sans attacks aucune règle. ships in C'est compliqué. international Même s'ils se waters sont énervés without physiquement, mais any rule. Yeah, c'est okay, they're arbitraire. narco C'est eux qui le traffickers, sont but fait, it qui se is sont mis en arbitrary. position. They On a vu decided la they même are chose narco avec l'Ocean traffickers. Viking, We saw the same thing au with large the Ocean Viking de la Libye, merci, offshore qui s'est fait mitrailler par les Libyens. Libya. They were On en a shot beaucoup at by the discuté à Libyans. l'association des We capitaines. talked about it with C'est pas un acte de with piraterie other parce que c'est captains. It's une an force étatique act of qui a piratery attaqué. because it Mais is the c'est quoi? state C'est that pas un acte de attacked them. piraterie quand vous avez So un navire if it's militaire, un not État qui attaque piratery, un navire but civil if dans you les eaux have internationales, c'est quoi? a C'est un acte state de ship guerre. that attacks a Comment on civil définit ship, what is juridiquement? it? Is it war? How do you C'est define compliqué. it À la limite, la définition, on s'en in fiche. Ça montre terms qu'on of est law? arrivé, comme le But disait la what it Maritime, dans shows un is monde that où we've la arrived violence in a world where devient la règle violence et que becomes le the droit rule s'efface. and Et where pour law nous, is navigants, ça devient less compliqué. applicable. And Comment so on it's la gère? becoming really C'est une difficult for us to nouvelle logique. manage. Il y a un It's peu a des new débuts, c'était logic pas, and we're a bit lost on n'est pas des because grands guerriers, hein. we're not warriors. No, we're not warriors. Vraiment. Not me anyway. Donc, donc voilà. Maintenant, je ne sais pas combien on suit sur le temps. Oui, ça reprend un petit peu les mêmes choses, mais voilà, on voit de plus en plus de pays qui revendiquent. So we see more and soit more des aides bleues, countries comme disait l'amiral ce matin, des aides that bleues, are en les considérant comme des mers taking territoriales, carrément des pays economic qui, à l'ONU, zones revendiquent une mer as territoriale de theirs. 600 000. And Alors we nous, en even tant have que countries that capitaine at navire, the on n'est pas en United permanence Nations aussi devant claim sortir dans land le at droit. 200 Donc, nauticals. on navigue selon So, but ce we qu'on are saura sur le not droit there international et le passage inoffensif. On devrait to le voir, bien know entendu. all Normal, these on peut se retrouver particular dans des claims. endroits We où apply international l'autorité law, locale dit but que we vous êtes can chez find nous. ourselves Donc, in les règles places de la where the sécurité local sont authority ouvertes, says vous êtes you're in our parce que place, vous êtes and dans la I'm maison. allowed C'est sous ma juridiction. Alors, on est à to 190 de la to côte. constrain you Donc, because you're in our place. ça change un peu, So ça change un it peu la donne. does change the rules of the Euh, game. Il y a une autre chose pour revenir un There's petit peu something sur else sur les navires, c'est que sur les navires, on a maintenant des équipages on complètement ships. Now we have multicultural crews with many le nationalities. déclenchement de la guerre en Ukraine sur un navire I was on a tanker when the Ukrainian war started. My chief mechanic was Ukrainian. I had three, and I had a Russian On electrician. voit que les conflits So we s'invitent à see bord, that puisque on a des conflicts personnes qui sont concernées. come Moi, on j'ai des board mécaniciens because ou people are capitaines qui viennent voir concerned. une vidéo
The second captain, who was Ukrainian, he was showing me the videos of the rockets going past their windows during the first days of the war. And on board, we had a Russian Ça electrician. amène de la complexité So à it gérer. brings complexity that À bord, ça, that c'est on globalement board bien that we passé, have c'est to manage. pas des It moments turned faciles, out okay, humainement, but humanly it wasn't mais easy. ça pose la question But it brings in the de la question souveraineté, of dont on parlait sovereignty ce matin aussi, that avec we were la talking place about this stratégique morning away with the et strategic fleet finalement la loyauté des gens. C'est-à-dire and que with quand on va the arriver dans une zone de allegiance conflit of ou the avoir people when un we conflit, arrive in selon a les conflict nationalités, zone, selon les according cultures, to the les intérêts nationalities, the des personnes, cultures, and the il peut y avoir interests des of people clivages on qui sont à board. l'époque avec Some à people continuer will leur mission avec might nous. disagree, D'où would l'importance not d'avoir agree avec to nous continue their assignment with des us. Français, des navires sous-pavillon français, avec des Français à That's why bord, it can des be important Européens, for us to have Europeans, parce que French ça people sera under beaucoup French plus flag, facile en cas de because conflit à gérer will be que much si on se easier retrouve if we have a à gérer des conflict équipages russes en ce than we moment. have C'est pas if you forcément have très simple. Russian Les crew milices or russes et mixture of ukrainiennes, Ukrainian c'est and pas très Russian simple. Disons, on crew. sera en It's not conflit ouvert. simple. Je ne le souhaite pas, mais si la France est en conflit ouvert, If one ça day peut we vite have an basculer de open l'autre côté. conflict Moi, je suis with actuellement sur des Russia, navires où on a un 23, I 25 hope we won't, personnes, but that entre can be 9 really et 10 big nationalités à complicated. bord. On Alors ça tankers, se we passe have très bien, between tout 9 le and monde fait 10 son travail, nationalities on mais board, so it ce all que happens fine. j'ai beaucoup apprécié l'intervention ce matin But I appreciated de l'amiral Amiral Husserl's intervention this effectivement, c'est morning. peut-être le monde Is d'avant true, but that's où probably on se still the fichait de la world of nationalité, before, on se where we fichait didn't de la care culture de la about the personne, que chacun fait nationality, son the travail, culture, et ça because marche each très bien. one does Est-ce his que ça va work and it continuer à works marcher? fine. Is that going to still C'est à work? voir. We'll see. Merci, merci beaucoup. Oui. Bonjour à tous. Nicolas Guillaume, ancien élève, réserviste. Alumni and reservist. Donc pour donner des éléments de contexte, aujourd'hui on vit dans un monde où Today we're living in a world where the merchant ships Et au dernier contrat, on avait une maintenance sur are une in grue. more J'étais en Côte d'Ivoire. complexity. Et On my last contract, we had a crane on on board, and the crane was controlled from his office in Finland. Et donc ma question c'est pour chacun d'entre vous. So my Comment est-ce que question vous today gérez le risque is, cyber à bord? how do you manage Aujourd'hui, cyber la risk de on Maxime board? compagnie, l'armateur The voit en direct, headquarters of a l'état des moteurs, la company, température dans les pistons, toutes les from the informations sont headquarters, the Et ship il est owner envisageable sees what's happening on tristement board, envisageable de se dire, everything, pourquoi pas, est-ce qu'un jour, and we can un imagine État that ou un a state adversaire or a viendrait à enemy contrôler un navire, will come faire and remonter un control chemin a ship dans un canal. Et from the donc la question pour un headquarters and call lead center, it c'est de savoir, est-ce to que cyber, est-ce que c'est référencé, est-ce que c'est to a quelque chose catastrophe. qui serait And so are peut-être these cyber pour questions Monsieur included Dubois, in your est-ce que considerations? les marchandises, est-ce que c'est le risque And cyber est pris for en Monsieur compte Dubois, is the cyber risk taken into account in pour insurance? Blanchard, la question c'est, moi j'ai le souvenir, donc avant j'étais dans la Marine nationale, And for Capitaine Blanchard, à before I was in the entraîner les Navy, équipages and cyber, à bord des navires marchands, we tout de suite had un started d'entraînement training de merchant captains to cyber risks, et on commence un peu voilà and we are starting to take these questions into consideration. Is that something that you are seeing on board? So the answer from the commander of the MICA Center. Donc, malheureusement, le MICA Center ne suit pas. Unfortunately, the MICA Center doesn't follow that. It's a very special competency skill, the cyber defense. What we do follow is GPS scrambling. We have one boat of MSC that that had an accident because of GPS scrambling. But for there is a specific institution for cyber risk, France Cyber Maritime, that is there to help its members to improve the resilience of the ships. Alors je vais compléter du côté
So for insurance, the cyber risk is taken into consideration by insurance for the last 10 years. It's not just in the maritime world, but everywhere. It has started specifically in the maritime world, but we've realized that it required skills that went way beyond the maritime sector. It is Donc les compagnies d'assurance et de réassurance se so sont insurance avec des and spécialistes reinsurance companies et have ont taken in développé un marché. specialists and Or, ce have developed marché a market. avait du mal à trouver sa place So parce this que les market expositions, had a notamment difficult un time problème finding its de garantie place systémique, c'est-à-dire que quand because vous there was commencez à subir une we attaque had cyber, a vous avez du mal à pouvoir when you start estimer getting a l'importance et cyber l'étendue attack, it's very de ces difficult to attaques. Donc, en termes estimate its d'exposition, de impact coûts, and de the extent garantie, of it. c'est assez So difficile. it Les was quite compagnies difficult et les to courtiers se sont consider équipés et the ce marché costs. aujourd'hui But est en this train de market prendre today un essor important. C'est très is récent, hein. increasing. It's À peu very près, recent. je vais dire 2 ans, alors It's qu'on about en 2 years parle depuis now. 10 ans. We've been C'est talking pas, about je it répète, c'est for pas 10 spécifique years, but it's marin. not just Alors, for les the assureurs maritime travaillent sur world. ce qu'ils appellent les worst So case scénarios. the Ce sont insurers des choses work on worst pour case vraiment se faire très, très scenarios peur. to really, Alors, ils really travaillent be dessus, scared. notamment avec des préventeurs. Et là, And on est sur they des work préventeurs with de systèmes d'information, preventers on de information personnes d'ingénieurs qui systems sont and spécialisés en engineers cyber who et qui specialize travaillent avec in les courtiers. cyber Je parlais tout à l'heure and who d'un work with marché the intermédiaire, mais les courtiers brokers. se sont aussi équipés. Un The courtier comme brokers have Marsh, par exemple, also un courtier equipped américain, themselves. Marsh, c'est for l'un example, des they are précurseurs one dans of ces the garanties-là. Et on travaille avec les assurés, et notamment first les grands ones to work armateurs, on this, and pour we mettre en work place with des ship plans de prévention. owners Parce to que put finalement, in quand vous donnez une couverture cyber, qu'est-ce que vous donnez? prevention Vous essayez de faire en plans, sorte que le because système soit when le you want plus to cover imperméable cyber possible, risks, mais you une want fois to que vous avez want to subi une get attaque, your comment est-ce que vous systems to pouvez be réagir? as Comment est-ce que vous inattackable pouvez as continuer possible. l'activité, votre activité? But Donc if c'est it la mise does en place get de toutes ces attacked, plans de how do prévention. you Et continue? oui, ça se développe et je So dis ça se yes, développe it très très is vite en ce getting moment. Donc, developed. on est It sur is developing un and marché developing en very pleine fast. croissance. Et je It's répète, ça fait 10 ans it's a qu'on y market pense that's et on se fait increasing très very peur avec ça parce fast, que and les it pires is a matter scénarios of sont concern absolument and fear, catastrophiques. because the worst scenarios are really catastrophic. Pour aller dans le concret, To go into sur les navires, effectivement, les navires situations récents, on de mon point de vue, board sont for extrêmement vulnérables. recent Moi, ships, in j'ai my vécu opinion, are en very 2021, j'ai vécu un vulnerable. navire In neuf en Corée au 2021, I chantier. took a La new première chose ship qui m'a in choqué, c'est Korea. au CCR, le centre de contrôle de la cargaison, sur un gazier, c'est là où on gère les ballasts, on gère le gaz, etc. Il n'y a plus de boutons pour contrôler les vannes. And so on the C'est new tout ship, par there's écran tactile. no more Donc, actual j'ai trouvé ça buttons to hallucinant. control Et j'avais bien raison, the puisque un an après, je me suis retrouvé hacké en train de décharger le the navire. loading. Propane à It's 21 all degrés, with avec des sort pompes en of série digital tournent buttons, dans des and tuyaux. I find Et mon myself capitaine m'a appelé en pleine nuit en me disant on a un problème, tous les ordinateurs sont in a situation gelés. where all the Et on est en train de computers décharger. got Donc, frozen. We were le unloading. ballast The tourne, on peut pumps plus rien were faire. working. Donc, on a mis We le were on navire a en sécurité, tanker. on a stoppé les pompes, on a fermé les We vannes. stopped the pumps. Et We il y a un closed Coréen qui s'est everything. connecté There's sur a le système du Korean bord. Il a person mis who à peu près 12 connected heures à himself récupérer le to système. Je pense pas the que c'était une attaque cyber, system on mais ça montre board. la vulnérabilité I du don't navire. Ça think mettait it à un was a moment où on pouvait cyber plus démarrer un attack, moteur but hydrogène. there was nothing On we pouvait plus can faire une do vanne, il fallait tout aller prendre en manuel because sur place, seulement on n'a pas we had no more le nombre de gens manual, suffisant pour gérer une opération didn't have financière enough maintenant tout en people manuel. to Donc do les navires sont manual effectivement intervention. So très vulnérables. I Du point find de vue that navire moderne. modern ships are very vulnerable. Maintenant, effectivement, on fait des trainings, on Now, commence à faire des trainings yes, cyber. we are doing some C'est cyber vraiment le training. début. It's Donc, really on n'est the pas très bien beginning, calé so we're not et really ça se very limite un peu à well branchez pas votre téléphone organized. sur It's a Netflix bit ou d'autres disques durs. limited Des choses un to, peu basiques, parce don't get your que c'est pas phone notre plugged domaine. in, or On fait un peu de la sensibilisation. so we're just kind Par of contre, il y a une chose, bringing j'aurais au moins awareness. un élève qui était avec moi dans la salle, il y en a peut-être d'autres, il y a des choses qu'on fait, qu'on a toujours fait, There's things that we do that sans we've travailler always notre résilience. done. C'est-à-dire quand on We've s'entraîne always worked à out faire la towards our navigation sextant, resilience. c'est When we work une at réponse doing au voyage GPS. navigation with Donc c'est quelque chose qu'on classical continue à faire, instruments, qu'on that's continue to à faire work absolument, et against parce que le GPS sextant, scrambling. c'était le siècle dernier. You know, Non, old le tools sextant, are si on not veut just about the amener son past navire à bon century. port, It's se rester en actually very sécurité, il y a useful in intérêt case there's de a savoir cyber le maîtriser sur le attack. bout des doigts, parce que le jour où il y aura une cyberattaque ou brouillage GPS, ce genre de choses, tous les navires qui ne sauront pas se positionner par d'autres moyens, ils sont mal. Et je pense que c'est
And it's very important to know how to use these old and classical tools in case of an attack. La majorité n'ont jamais touché un sextant de leur vie, à part à l'école. Et à l'école, c'est pas suffisant. Because a lot of people have learned to use them at school, but have never used them for real at sea. So it's very important to get that experience at sea. Ça demande un entraînement. Et donc, toutes ces choses-là, ça fait partie de la résilience. And those things are part of the resilience on board. We have to have ships that are conceived with resilience. I hope that ship owners will put back probably actual buttons on board to open and close the loading. And alors, oui, ce que je voulais aussi from the insurance. Si c'était une marchandise qui est couverte sur le navire, bien sûr. Alors, l'amiral aussi en parlait ce matin. Quand on parle de risque de guerre ou when we talk about war risk or geopolitical risk, it has many forms, and cyber risk for insurance, maritime insurance, they've taken the angle 10 years ago. They consider it as terrorism. Tout est totalement connecté aujourd'hui. Malheureusement, on a fêté les 10 ans des attentats de Paris, mais j'allais dire, ça sont des attentats d'un autre âge. The attacks that happened 10 years ago in Paris, they're an attack of another epoch. Today, the attacks that we fear today are the control of a navy or of a ship or the control of a port. The control of a ship can be taken over by third parties, and then that ship can come and explode in a port. All these vulnerabilities come together, the cyber, the terrorism, the exceptional risk. We're talking about risks of a new world that are by essence catastrophic. So this allows me also to share that we think way beyond everything that is related to cyber is all, data, technology, artificial intelligence. Geopolitics, it's another risk, but it's also sanctions, it's war, it's internal conflicts. Insurers see that war risks, yes, it's important, but it's what's probably even more important and more fearsome are internal conflicts and potential civil wars. And that is taken into account. And then the third element is climate change, with, of course, all these ships that have different fuels, all these natural catastrophes. Imagine the impact for insurers. So all these factors come together. And if we come back to a European situation, not just French, there's a fourth aspect. It's in terms of finance. To go beyond all these challenges, Europe doesn't have the means. So we are facing a very complex situation. So exposures are huge. The risks are not all new. They've existed now for at least 10 years. Climate change, geopolitics. Data and technology. De manière fondamentale, changer nos sociétés, yes, nos manières d'appréhender now that will definitely remain. Dont, évidemment, le transport, je vous rappelle, 90% en volume. 90% of the volume of international trade is transported through sea. Bonjour, je suis le colonel-major Karim Koulibaly, directeur général de
l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan, qui est une académie qui couvre les 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest Director et du centre profond Koulibaly de ces from 15 pays. Ivory Coast and Quels sont les from a problèmes training d'accompagnement center, maritime academic studies, assureurs? maritime Vous savez, academic aujourd'hui, studies. la situation a changé Today, drastique de la situation au situation Mali. Se sont in Mali has géopolitiques au changed. Mali. Les terroristes ont changé de The stratégie. terrorists have Vous savez, changed their ils strategy. ont commencé à asphyxier le gouvernement They malien have en incendiant started to des suffocate cisternes. Et dans the l'explication que Malian j'ai economy. j'ai eu, il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui There are transportent companies le in carburant sur le Ivory Mali. Coast that Donc, vous voyez transport des fuel incendies, to des Mali, inondations. and there have Des been nouvelles explosions, des nouvelles. fires, Comment vous réagissez situations en that tant are qu'assureur? new. How do Est-ce you que, parce que react as an j'ai insurer? discuté une fois avec un avocat I discussed it qui me once with a disait lawyer que who said l'assureur ne voulait pas that payer. the Il y insurer a eu un didn't. incendie parce There qu'il was disait a fire, il parlait and he d'une said he situation qui didn't n'avait pas want to été pay revendiquée. because the Il semble que situation. l'assureur tenait compte du fait qu'il y ait une revendication. Non, je voulais vraiment avoir votre avis dessus. Merci. I want Merci pour la question. Je your vais essayer d'y répondre de manière your opinion on globale. Je ne vais this. évidemment pas répondre sur le fait particulier que vous décrivez. Je n'ai pas les éléments du dossier. Mais alors, sur le Mali, si vous regardez la carte du for Sénat Mali, aujourd'hui, le rating est 8. the rating is 8. That means it's the highest risk zone. Et donc, c'est une garantie au cas par cas. Ça veut dire une So it's a case-to-case guarantee, and so it requires the analysis of the situation case to case. And Mali is a completely enclaved country. So when you gave a risk, a war guarantee, it's on land. It does happen. We can be done through analysis of the risk, and we must add to this there's the CIMA code. We are obliged to guarantee risks through local actors. And then behind there might be reassurance by another country, but at least there must be at least one local insurer. So first of all, there must be a local assessment evaluation, African evaluation, and then beyond possible reinsurance. The insurer will retransfer the risk to another insurer, which will be reinsurance. So then the assessment is often done by the reinsurer who collaborates with the local insurer. In this case, we see the evolution of Mali, which we follow day after day. What I haven't said is the evolution of our ratings can't be done day after day. What happened in Madagascar in 1 week, the situation changed just as well. We didn't change the rating because it would be terribly complicated. But the monitoring of what is happening in the great region of Sahel for insurers and for French insurers is a real matter for concern. The various interests between France and those countries are still very important. So, of course, the insurers follow that day by day with monitoring. On va prendre une autre question à la salle. Bonjour, est-ce que vous pouvez bonjour, Stéphanie Bourgier-Prin. Moi, je suis là à titre personnel, rien à voir avec mon travail aujourd'hui. I'm here for personal reasons, nothing to do with my work. I have 2 questions for Thomas Calab. You gave examples of certain ships that were attacked, and you said some had security teams on board, some didn't. Why isn't it systematic to have a security team on board when we see the consequences? So that's my first question. My second question, you talked about ransom. You gave the example of a team, a crew of 10
people who'd been held hostage and then returned for with ransom. How much money are we talking about? Does it only happen in private circles within companies, or is there a state that gets involved? So for the protection teams, there's two things. There's I don't know how many boats are in the Gulf of Guinea every day, but when everything was fine in Bab el Mandeb, we had about 25,000 ships every year. Donc en fait, ça veut dire que si on prend le ratio de 6 navires qui transitent avec, enfin 25 000 navires qui transitent avec 6 actes de piraterie, and there were about 6 acts of piratery, so that's not too high in terms of ratio. But a security team is like an insurance. It's when you need it that you're happy you have it. So all companies, not all companies have the means to have a security team on board. Typically, the example of Bourbon, when they had the piratery situation in offshore Sao Tome. First, they tried to avoid the piratery zones or the dangerous zones. Typiquement, ce qu'avait prévu le directeur de sûreté de la compagnie, c'était de faire transiter son navire. First, they intended to take the ship through the danger zone. C'était la zone où la probabilité d'apparition du danger était moindre, et il avait vu que le danger, les pirates attaquaient de nuit. Donc il s'est dit, je vais. So he tried to do it in the best conditions, so to go through during the day at a certain speed, but unfortunately he got attacked, although usually they attacked at night. So security teams are expensive. The other question concerning ransom, so a general idea, Gulf of Guinea for 10 people, that's about $300,000, $500,000 for 10 people for the Gulf of Guinea. And on the Somali side, the ransom, it was more about 5 million. And after that, it's the insurers who manage. Alors oui, je vais vous donner un éclairage à ce niveau-là. En tout cas, en droit français, in French law, des amendes, covering ransoms and fines is completely forbidden. N'empêche que ça résonne. And yet it echoes. Déjà entendu parler de garanties de ce type-là, c'est ce qu'on appelle les kidnap and ransom. That's what we call kidnap and ransom coverages that are covered by the London market. Je veux dire, à peu près compatible avec le droit anglais. It's compatible with English law, and it is coverage that is provided by the London market. We can imagine all types of situations. The best is probably evidently to have security on board. The guarantees that are delivered through London. You can't stop a French insurer to have a contract under London law, and therefore to cover. We can't do it under French law. So it's confidential, but it does exist, and it goes through London. London is the international market. The American market comes to London, and all the other countries. Une ouverture absolument mondiale avec des marchés et des types de couverture. It's a very, very broad market in London. Would it be necessary to change law in France? It's not for me to say. I'm not the legislator. I think the actual concept of covering infraction n'a pas à contrevenir aux lois ou à changer le droit dans ce sens-là. Je pense que ce que it's not up to the insurer. Français propose, pas les seuls évidemment,
est tout à fait juste. Vous pouvez pas, finalement, en proposant ce genre de garantie, mais là, c'est I think that what the French law l'assureur, Pascal Dubois, qui parle que le directeur général provides is Magina, very fair. mais je crois qu'on fait fausse route à ce moment-là et qu'on ne peut pas faire de l'argent sur tout type de It's not garantie. possible to Le marché make long, vous pouvez money vraiment trouver in all sorts of énormément de choses. guarantees. On the London market, you can find all Je peux vous sorts of apporter un things. éclairage de mon expérience. In my experience, Parce qu'on en a Monsieur beaucoup parlé Blanchard, chez Géogaz, vu les opérations qu'on fait en because zone of our dangereuse. many Et operations les équipes de in sécurité, c'est pas dangerous forcément zones, toujours la security solution. teams are not always the Déjà, pour prendre une solution. équipe de sécurité, First of all, to take a ça veut dire security qu'on rentre dans team, la zone dangereuse, it means that we're going on dégèle into du the bord, dangerous et on zone. fait monter des gens armés à bord. It means that we slow down and we get C'est les people who pirates, climb on c'est l'équipe de board. sécurité. So C'est who pas are toujours those facile à people? identifier. Are they the Moi, j'ai fait security monter team or are l'équipe they the de pirates? sécurité pour faire une opération I had a quelques années en security voyage à team that Lagos, climbed Nigeria. on when Les we gars qui sont were montés, near c'était en Lagos. tongs, Marcel, The guys Kalachnikov who sur le climbed copier. on, they had t-shirts, Quand ils montent, flip-flops, and a on a un Kalashnikov. petit doute quand même. So when they climb Mais on, we donc doubt a little bit. We're not c'est pas quite sure who forcément they are. aussi simple. Après, il y So a des it's choses qui not sont mises en that place, par exemple simple. au Bénin, quand on est au mouillage There à are the Cotonou, things that we've on seen a des in équipes de sécurité à bord, là, Benin. c'est l'armée béninoise. Donc, There Bénin, it en was uniforme, il se the présente, il y a un army officier qui est of en charge. Benin. Et là, And c'est it's très an bien, c'est très officer who comes rassurant, on c'est board. It's carré. very reassuring. On It's voit que voilà, ça c'est clear. rassurant. We know who it Comme je l'ai dit tout is. à l'heure, le transit dans les ZE nigérianes, Transit on in se fait the escorter. L'avantage de EEZ l'escorte, c'est que of quand même le bateau Nigeria, reste we are escorted. en dehors, il monte pas à The bord boat avec un sympathisant. Ce qu'il faut stays, voir aussi, c'est que there's quand on a nobody une équipe comes de on sécurité, board s'il y a us, un our engagement avec ship. les pirates, on va échanger des coups de feu. Moi, je suis sur un gazier. Donc, si on commence If à se tirer there's dessus, il something y a that un happens moment, with pirates, there's on going to risque be d'incendie ou shooting. I'm on a d'explosion quand même. tanker with Alors, on gas, so préfère whatever avoir une happens, we escorte have qui a va high risk s'interposer of avec les pirates. explosion. Ils vont se So battre we entre eux. prefer to have Et nous, an on se escort tient that avec un. doesn't come on Vous voyez, board, so any shooting does mon not avis happen on personnel, board. selon les cas, évidemment, l'équipe de sécurité n'est pas toujours la meilleure So the security réponse. team, as far as I'm concerned, is not Après, always c'est the pas, best j'ai pas answer. vécu Bab el-Mandeb et la I mer Rouge, haven't donc je sais pas seen quelles Bab sont el les équipes. Mandeb Mais il and faut the que ce Red Sea. soit I don't know vraiment how it bien happens there, organisé, but it has to be really sérieusement, avec well des organized. compagnies. With Il faut que ce soit très, has to be very très cadré. Il y a eu une histoire, je me rappelle very plus, strictly Julien se rappelle, il y a organized. eu une histoire un peu floue il y a quelques années, où justement à navire, ils ont fait venir une équipe à bord. Et puis, en There fait, was a c'était des pirates. situation a few years ago where they got a security on board, and in fact, they were pirates, and people were suspecting that maybe it was an arrangement from the ship owners to get the ship sunk, to get the insurance premium. Anyway, it was all a bit strange. So, but I hesitate getting people on board. So the French insurance don't go on the kidnapping and ransom coverage, but we consider that the protection should be done by the Navy, and that is what is happening. The maritime ecosystem is leaning more and more on the Navy, and the ship owners have a lot of gratitude towards the Navy, and that's how we look at it. Effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, toutes les équipes de sûreté ne se battent pas. So yeah, obviously all security teams are not equal, and it's another example I have. It was a ship, fishing ship, industrial fishing ship attacked, Chinese ship attacked in 2024. They had a security team on board offshore Somalia, and is it the security team didn't do anything, or is it the security team that sold its information to the pirates and allowed them to attack? So there again, it's unclear, and rules change from one country to the other. In Nigeria, they refuse to have on board Nigerian people who are armed and are not Nigerian. They don't want armed people who are not Nigerian arriving in their waters. So if we're in Nigeria, we must go through Nigerian countries. Security forces. We have no choice. Il y a un pays riverain qui décide qu'on n'a pas le droit d'avoir de garde armée
autre que ses gardes à lui, on se plie à sa volonté, encore une fois. Merci beaucoup, merci pour les questions. Thank you. Merci. Donc, juste pour finir, just to conclude, we all agree that it's not the end of the world, but it's definitely the end of one world. Merci. Alors, merci beaucoup à nos panélistes. Thanks to our panelists and our moderator. Alors, pour cette fin de première partie, for the end of this first part, we will welcome online le vice-amiral d'escadre Vice Admiral Jean Ozerman. He is the head enjeux et stratégie maritime de l'Institut des hautes études of et the Maritime Challenges. L'amiral Ozerman a été formé à l'école navale. He was trained at the Naval Academy, where he specialized in underwater warfare. He has extensive operational experience in critical areas, Arabian Gulf, Indian Ocean, Caribbean. He is particularly renowned for having created the EU's Operation Atalanta in Brussels, targeting the fight against Somali piracy in the Gulf of Aden and the Indian Ocean. His current role at the Institute of National Defense Studies gives him the ideal expertise to put the geopolitical risks above mentioned into perspective and conclude this Je morning. vous entends très bien. Est-ce Admiral, que can vous you m'entendez de hear votre côté? us? Nous vous entendons et nous vous voyons. Parfait. Merci, amiral, d'être présent et c'est à vous. Merci beaucoup. Merci de l'honneur et du plaisir Thank qui m'est you fait for the pleasure and the honor clôturer cette matinée of extrêmement concluding riche. Je this regrette very beaucoup rich de pas être morning. là I'm sorry I en cannot présentiel be pour there pouvoir with you échanger avec vous to au moment exchange des repas et with puis you all cet during the après-midi. meals and this afternoon. Extrêmement riche et c'est difficile de Very tout rich résumer, morning, and it's mais je voudrais difficult to commencer par summarize, but I'd like to start parler du terme route maritime. Quand on by parle de route maritime, talking about c'est un terme what qui est un peu the trompeur parce que maritime route si on vient du term monde terrestre, on includes. imagine une If we route come from avec the de chaque land côté world, we des imagine fossés a ou road, une you rambarde de know, sécurité. a clear road Et puis on with, ne peut pas quitter la route en fait. and we can't leave that on road, est coincé et on peut changer de route que quand il y a un carrefour. and we can only change Dans roads when l'imaginaire, there's a c'est quelque crossroad. chose qui est assez unidirectionnel, alors qu'une route maritime, en fait, c'est quelque chose qui est en quelque sorte omnidirectionnel, ce qui fait que, many directions. sauf dans les dispositifs de séparation de trafic ou dans les endroits un peu resserrés, en fait, le capitaine du navire, le commandant du bâtiment de guerre, il peut choisir une route. Ça, c'est pour illustrer en fait la capacité d'adaptation qu'a le monde maritime. Donc, There's tout ce qui a été more dit aujourd'hui, adaptation capacity in the maritime world. So that shows also a sort of a characteristic of the maritime world is adaptation. We're going to have une to impression adapt. Un peu pessimiste du monde qui vient. And s'il y a un to écosystème go a qui bit est against the pessimistic view of the world ahead, if there is one world that is used to adapting, it is the maritime world. Voilà, quand vous avez un blocage quelque part, When you vous have pouvez changer de something route, that vous blocks pouvez somewhere, you contourner. can change Dans beaucoup de route. cas, dans quelques cas, bien entendu, c'est difficile. C'est le cas, bien entendu, You can des circumnavigate. dispositifs de séparation de trafic, des détroits qui sont internationaux. In some cases, et it's puis, complicated des têtes de in ligne, straits. en quelque sorte. Donc cette capacité du monde maritime, But the elle est maritime world extrêmement has a importante. capacity for S'il adaptation. y a bien un élément de la supply chain qui sera apte And if there is one à element of s'adapter, the supply chain that is capable for adapting, la voie ferrée ou la voie it's routière, more c'est bien, difficult for bien le monde des routes trains maritimes. Donc, or, voilà, or j'ouvre road le concours pour savoir transport. si on peut trouver un terme qui soit un petit peu plus adapté que route maritime. But maybe there's a quand on word that parle is better de adapted ce qu'on than a- a route de ce qu'on a because évoqué ce it matin. sounds very rigid, whereas Cette in capacité à reality contourner, there's elle est more importante. flexibility. Ça a été This également possibility
capacity for circumnavigating is very important. Voilà, We le were capitaine du reminded of bateau, it by l'équipage du bateau, Captain il a Blanchard. déjà en The crew lui-même la capacité already has the d'éviter capacity to avoid le danger, si c'est un avoid danger danger, géopolitique, geopolitical voilà, de danger. choisir le bon moment You au can passer, de choose choisir the la right vitesse, moment de to pass choisir through, the un certain nombre de speed, configurations a qui font few que les choses different sont parameters Est-ce can be qu'en tirant chosen. trait, on va arriver à un routage géopolitique comme on a un routage météorologique? So are we Peut-être going que to c'est arrive une at a option pour situation l'avenir where où à routing la is fois done as l'armateur, much on weather conditions l'assureur, as on geopolitical le capitaine du conditions? navire, bien entendu, mais également la Marine nationale avec le MICA Center vont former en quelque sorte une salle d'opération virtuelle qui va prendre des décisions, peut-être au jour le jour, will be taken according to en tenant these compte à la fois des various aspects économiques et elements géopolitiques, trouver la meilleure route to pour, find the pour le best bateau. route. Voilà. Pour ça, l'information sera bien entendu importante. For all Ce que that, disait obviously, l'amiral Cluzel sur information le is partage crucial, d'informations, and je pense what qu'il est, Admiral Cluzel was il est saying extrêmement about important de sharing manière à ce information qu'on is ait very les important. informations les plus précises We possibles need to have as pour faire precise an face à information as l'incertitude, à la possible to volatilité face the volatility des événements of géopolitiques the qui, geopolitical on events. pourrait faire le parallèle un petit peu avec la volatilité des marchés. Voilà, les We marchés could spot, compare on it sait qu'ils with the sont volatility extrêmement of volatiles. spot markets. They're very Les armateurs, les volatile. chargeurs, les affréteurs Ship owners, shippers, s'adaptent en they all permanence. Là, il va adapt falloir s'adapter constantly. maintenant Well, we're going to have to aux also volatilités adapt to du monde volatility géopolitique. of the geopolitical Ça va world. nécessiter, bien It's entendu, going to require une coopération probablement encore un peu plus forte, more même si elle est déjà très cooperation, développée, even though it's very entre developed, la marine between marchande et la marine nationale. trade navy Ça sera and military extrêmement navy. important. Ça a déjà And that's going to commencé. be, Et it's already important, but l'expérience que j'ai eue it's avec le going montage to de become more and l'opération more so. Atalanta était And the extrêmement experience I important had for the Atalanta voilà, en operation is quelques very mois, important for l'ensemble des me. acteurs Within a few maritimes months, ont all réussi à the se mettre d'accord operators et managed to voilà, à partir de agree, 2008, and starting in jusqu'en 2008 2012, on a until fini par trouver des solutions 2012, qui so ont, we en tout managed cas to d'une find manière solutions assez radicale, peut-être that momentanée, quite à vaincre la piraterie, en tout cas de faire that abaisser les came risques in de manière and really brought in extrêmement solution to importante. fight against Voilà, sans piratery. trop raconter mes campagnes, mais quand j'avais à Bruxelles So when I was monté l'opération in Atalanta, Brussels and I had on worked avait on this évoqué la Atalanta possibilité de créer des operation, we convois had imagined dans le golfe d'Aden, au creating sortir du Bab el-Mandeb. convoys Et coming beaucoup out de of mes the Gulf of interlocuteurs m'avaient dit, Aden. mais en fait, c'est pas And possible. some people had said, no, Les we navires can't de la do marine that. The marchande ne ships savent pas naviguer in en the convoi, ça veut dire Belgique from les the uns les autres. merchant navy don't know how Et to quand je suis sail allé sur as le convoys. théâtre d'opération en But 2010, when I went on the au commandement de field la in frégate de Grasse, 2010, when j'ai eu le I plaisir de voir was des commanding convois Grace d'environ frigate, 25 bateaux, I saw convoys voilà, of 5 about rangs, 5 colonnes, 25 qui ships, avançaient 5 rows, sous 5 l'escorte d'un ou columns, plusieurs bâtiments and under the de escort guerre, of en various particulier asiatiques. navy Donc, ships, les capacités Asian de notre navy. industrie, les So the capacités de capacities of notre our monde maritime, industry, elles of sont our extrêmement maritime importantes en world termes are very high in terms of d'adaptabilité. adaptability. Voilà, pour terminer, quelques So autres to axes de conclude, a few réflexion pour other faire face à ces risques elements for géopolitiques. Ça a déjà été dit, la to think capacité de of, résilience, la the capacité à faire capacity for face resilience, aux cyber. Ce sont des choses qui capacity doivent to être prises en face compte avant, cyber attacks. Things must be taken avec into des account modes before. dégradés, avec une manière de pouvoir sauver le bateau ou faire naviguer le bateau en mode dégradé. Face à Learning une how attaque cyber, to ou face navigate tout in simplement à une avarie de degraded combat, ou conditions, face or à with an accident, un GPS qui serait or verrouillé. scrambled GPS. Donc voilà, la capacité à naviguer aux étoiles, The elle est capacity bien to entendu navigate importante, under the mais stars les autres technologies qui with the permettent stars de has naviguer avec become very certaine important précision. today. La coopération européenne, elle est extrêmement European importante. cooperation is very Nous, la France, tout important. seul, malgré In France, l'ensemble just France on its des own, moyens, des atouts qu'on a en the mer, means on peut se servir de l'effet de we levier de have l'Union européenne qui
we can use the leverage of the European Union with the Operation Aspides. Also showed that Europe could mobilize itself to protect maritime traffic. Ou international. On peut d'ailleurs se poser la question we can also ask ourselves du retour de la nationalité, du retour du pavillon pour the return of the flag, the nationality for auquel on va trade assister, ships. It's probably something that we're going to see happen. De proposer une protection à des entreprises ou des pays qui sont finalement nos concurrents. What would be the interest in protecting countries that are our competitors? Is it each des marines européennes, pardon, or de faire face the European à la protection navies? de l'ensemble des bateaux qui battent son pavillon. Ça veut dire également ces liens entre la marine nationale et la marine marchande, probablement des réflexions sur des formations un petit peu plus communes. The link also between the navy and the merchant ships is also important to face what is at stake in the geopolitical context. And something else we haven't really mentioned, it's the time of war is another question. Thank you, Admiral, for this conclusion that brings together what we talked about this morning. And the debates between the Navy and the merchant trade and the economics and politics. Thank you to everyone. It's time to close this morning. We will meet again at 1:55 to start at 2 for everything relative to the world of commercial trade.